In this video, we will have a closer look at the parts and components of the printer. The first part we recognize is the chassis. This is the chassis of our printer, which is made of Sigma profiles. It holds the other components, just like a chassis of a car. The main function of this chassis is to hold and let the moving parts move as desired without vibration. In the chassis, we see plastic connectors mounted on the Sigma profiles. We use these connectors to keep the Sigma profiles in a certain position. Let me show you a Sigma profile more clearly. This is the aluminum segment profile that we use to build the chassis. Sigma profiles at different dimensions, such as 20 by 20 centimeters, 30 by 30 centimeters, or 40 by 40 are available in the market. The way we connect the profiles in closed cabinet and no cabinet printers may be different. To build our chassis, we will use these corner connectors. We printed these plastic holders with 3D printers before starting to build the chassis. The moving mechanisms will be mounted on these. All of the connectors you see on the printer is made of plastic. These connectors were produced on the 3D printers that we produced. It is completely our own design. While building the chassis, we must always remember that it is one of the most important part of the 3D printer. Because if you want to print quality X, Y, Z surfaces and areas, the chassis must be very rigid and robust since it holds the moving mechanisms on it. When assembling the chassis, our first priority will be to make it resistant to vibration as much as possible. Second, it must be well aligned. Even a small misalignment in the beginning will affect the rest increase as you progress. We must select the profiles and the connectors carefully if we want to build a rigid chassis. Remember that there are 3 axes in the printer. This is the X-axis. The other one is, valid for this printer, Y-axis. The last one is the Z-axis, which lets the up and down movements. Before assembling these axis parts, we must ensure that our chassis is well assembled, rigid and vibration-free. After the chassis is assembled, we will mount Z, X, and Y axis. Components of the Y axis is under the printing bed. The axis must be zero gap as much as possible if we want to have a quality output from that axis. The gap will reflect on the quality of your printout. We usually use cylindrical roller bearings. You can see better here. These bearings move on these induction chrome rods. Rods at different sizes are available in the market. There is a wide range of products in the market. You don't necessarily have to buy the most expensive ones, but avoid the cheapest. The important point is we should use the axis parts that will ensure our moving mechanisms work smoothly. There are 2 induction chrome rods in Y-axis. Here, and under the printing bed, there are bearings moving on these rods.
and the printing bed is located on these bearings beneath. Yatakların üzerinde de bizim alt tapla dediğimiz taplamız var. Bu alt taplanın üzerinde de gene biz baskı zemin olarak ayna kullanıyoruz. Cam kullanılabilir. On this board, we use a mirror as a printing bed. You can also use special glass or plastic derivative beds. Tercih meselesi. Gene Under the printing bed, in other words under the mirror, we have heating bed, but this optional. malzemelerin tabloya daha kolay yapışmasını sağlayan The heating bed ensures the printing material stick on the printing bed easily. y eksenimize And here, we have a motor that moves the y-axis. motorumuz var. Şurada gördüğünüz gibi. Yani y eksenimiz biz As you can see here, the y-axis is powered by a motor and a connected belt. bir kayışla ne yapılıyor? Tahrik ediliyor. Yani hareket ettiriliyor. Ve hemen motorumuzun arka kısmında da bir switch'imiz var. Bu da bizim y eksenimizin Behind the motor, here is a switch which determines the home position of y-axis. It is actually a limit switch. switch'imiz. Gene hemen tablamızdan çıkan bir kablo demetimiz var. Bu kablo demeti de tablamıza Inside this cable cord, there are wires transferring power to the heating bed and a sensor measuring the temperature of the bed. kabloları. Gene x eksenimize geldiğimiz zaman When it comes to the x-axis, here are a belt and a motor that move the nozzle. bir kayısımız var ve harekete aldığı gene bir step motorumuz var. Yani x eksenimizin hareketini sağlayan step motorumuz. Şimdi z eksenimize geldiğimiz zaman olay biraz farklı. Z-axis works quite differently. Y ekseninde ve x The difference is that in y and x-axis, the power drive is transferred through a belt. ilgili elemanlara aktarıyoruz. Z ekseninde bu olay But in z-axis, we use two chrome induction rods, krom milimiz var. Bağlantı elemanlarımız içinde yataklarımız var ve and there are bearings inside connector part on the rod. iki tane vidalı mille. Yani şurada görmüş olduğumuz iki tane vidalı milimiz var. Bunlarla We use threaded rods on z-axis because we need more precise movements on z-axis compared to x and y. Z eksenine göre biraz daha hassas olacağı için The reason we use threaded rods in z-axis is that we need to move it in smaller and more precise steps. yapılacağı için burada vidalı miller kullanılıyor. Ve gene bu iki tane vidalı milimizin Each of these threaded rods are powered by a step motor at the bottom. her iki tarafta da iki tane step motorumuz var. Bu bazı yazıcı modellerinde özellikle Nowadays, some 3D printer models, especially the roller type printers which do not have bearings, tek eksen olarak ne yapabilir? Yapılabilir. Yani tek motor var. have only one step motor connected to only one of the threaded rod and the other side moves on rollers on the rod or profile. Profil üzerinde kayan mekanizmalar da mevcut. Tabii The gap in the bearings will increase over the time. da güzel çalışılabilir ama zamanla boşlukları arttıkça z eksenindeki sarkmalar meydana gelir. Yani bir tarafta This will cause misalignments in the z-axis over time. This will of course negatively affect the printing quality. bilir. Gene hemen üst tarafa geldiğimiz zaman On the top of the printer, daha var. Bu step motorumuzun there is another step motor. It is responsible for pushing the filament, which is our printing material. makarasından aldığımız filamentimizi hemen bizim ekstrude sürücü dediğimiz yani filament sürücü This is the extruder driver. It is also known as filament driver. After we insert the filament here, it is grabbed by two gears. girişi var. Girişten filamentimiz girdikten sonra iki dişli arasında bir yay mekanizmasıyla sıkıştırılır. The step motor pushes that filament through Teflon pipe. Filamentimizi şurada görmüş olduğumuz teflon hortumumuzun içerisine doğru itmeye başlar. Ve gene buradaki yay baskısını When needed, the tightness of the spring can be adjusted using the adjustment bolt behind the motor. yay gerginliğimizi ayarladığımız bir somunumuz var. Bu somunla ayarlayabiliriz. Yani buradaki ekstrüdör sürücüde iki tane önemli kısım There are two important things in about this extruder driver here. The gear system must be working properly and the strength of this spring must be well adjusted. bu şekilde ne çok fazla ne de az olacak şekilde You can do it with this adjustment bolt. It must be neither too tight nor too loose. ayar somunumuz. Şimdi filament sürücüden The filament that is pushed by extruder driver through the pipe comes to the nozzle head. duruma bakalım. Filament sürücümüzden sürülen filamentimiz teflon hortumumuzla bizim nozzle dediğimiz kısma geliyor. Şimdi nozzle dediğimiz kısımda olay şu. Bir
Bir girişimiz var. In the nozzle head, there is an inlet part and a nozzle neck. At the bottom of the nozzle neck there is an aluminum heater head. Isıtıcı başlık dediğimiz alüminyumdan yapılmış bir plakamız var. Bu plakamızın üzerinde bir ısıtıcı fişek bağlı. Gene On the heater head, there is a heater and a sensor that adjusts the temperature. Bloğu ısısını ölçen bir sensörümüz var. Bu sensörün görevi de şu, istediğimiz ısıya ayarladığımızda The sensor here measures the temperature here and signals to the control unit to keep the temperature at the desired level. yani 225 derecede eriyen bir filamentimiz varsa bu 225 derece olan ısımızı baskı bitene kadar Until the printing job is done, it keeps the temperature at a fixed level for our printing material to melt. nozul kısmımızda The fan here is responsible for keeping this part cool in order to prevent the material that melts in the bottom block from flowing back. çalışması esnasında aşağı blokta eriyen bizim plastiğimizin yani ham maddemizin yukarıya taşmaması için şu bölgenin soğuk tutulması gerekiyor. İşte buradaki fanımızın görevi de şu. It cools the cooling block to isolate the heat transfer between these two components. Soğutma bloğu dediğimiz bir bloğumuz var arkada. It keeps cooling the cooler block behind until the printing job is done. Soğutma bitene kadar yani baskınız bitene kadar soğutarak It prevents the heated filament to flow up and flood out. tutulmasını engellemek. Gene bu bloğumuzun üzerinde tabi bu yazdığımız Depending on the printer model, on this unit, there is the X-axis switch that detects when X-axis arrives home and stops it. gönderdiğimiz zaman, home konumuna gönderdiğimiz zaman bunu algılayan ve durmasını sağlayan bir bloğumuz var. Hemen Let me show it. The switch here keeps the unit at home position. eksenimizin ev konumunda kalmasını sağlayan switch'imiz. Gene Behind the nozzle unit, kısmında there is a second fan unit. In some printers, it can be placed on a different location. bu fan ünitesinin görevi de şu. Baskı sırasında This fan is responsible for instantly cooling the filament that is coming out of the nozzle because, when working with very thin printing pieces, the melted hot filament coming out of the nozzle directly onto the newly printed plastic may cause bending and flexion. yapıldığında bazı eğilmelere sebep olur. Bu fanın görevi de şu. Hemen nozul memesinden akan plastiğin akar akmaz It instantly cools the extruded filament that is coming out of the nozzle to stabilize so that have a smoother surface. sağlamak. Bu büyük ebatlı parçalarda kullanılmayabilir ama küçük You won't need this fan when printing bigger parts, but they are really necessary when we print smaller and thinner pieces. bu şekilde bir fan varsa If you have such a fan on your printer, you can prevent bending and flexions of small surfaces. eğilmeleri engelleyecek bir soğutma sistemi. Biraz önce gösterdiğimiz öndeki fanımız The front fan that I showed starts cooling when the printer is started and keeps cooling during the printing job. kapatana kadar devam eder. Buradaki fansa It continues to cool until you turn the printer off, but for this cooler fan you can specify when and during which layer it will cool. çalışmaya başlar. Hızını ayarlayabilirsiniz. You can also specify the speed, distance, or whether you want it to stop at the top. Ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Hemen Let me turn this side of the printer. gene yazıcımızın en This is the controller unit that is located on the front side of the printer. ünitesi dediğimiz ya da kontrol paneli dediğimiz panelimiz. Bu panelimizin görevi de şu. Actually, the control unit is beneath this wooden cabinet. Ahşap kabinin içerisinde. Bir kablo vasıtasıyla bizim The control unit is wired to control components. geliyor. Gene dilimleme programında With this SD card, we can upload the G-codes that we generated with the slicing software. bu SD kartımızda biz This is for uploading the G-codes to the printer. yapabiliyoruz, yükleyebiliyoruz. Bunun görevi de şu. Şuradaki This setting button is for navigating between the menus. gezinti yapmak ve makinamızın çalışmasıyla ilgili bazı verileri ya da komutları verebilmek. Tabii To enter the necessary data and commands that are related to the functioning of the printer. kodlarını SD kartla makineye yükledikten sonra burada Once the G-codes are generated, there aren't too much things to do here. baskıyı başlatmak. Ondan sonra da baskı bitene kadar sizin yapacağınız çok fazla bir şey yok. As you upload the G-codes to the printer, the only thing you should do is to press this button to start printing if the printer is well calibrated. Libre ya da ayar dediğimiz zaman bir 3D yazıcıda hangi ayarlar olabilir? Now, it is time to talk about the settings and calibration. Şu,
First of all, the heating bed that we print on must be parallel to the x-axis. ekseniyle paralel olması gerekiyor. Yani şöyle izah edelim. In other words, Bizim x eksenimiz yere paralel hareket ederken if the printing bed is not fully parallel to the x-axis, but is horizontally parallel, or if printing bed is tilted, bu kalibreyi we must calibrate it because the distance between the nozzle and the printing bed must be equal through all the surface. tabla yüzeyi arasındaki mesafenin belli bir oranda olması gerekiyor. Tabii bunun da tablanın her kısmında yani bütün To do so, in almost every printer of that kind, beneath each corner of the heating bed and the bottom bed there is an adjusting screw. arasında We use totally for adjusting screws 1, 2, 3, 4. 4 tane 1, 2, 3, 4 tane ayar somunu kullanıyoruz. Bunların görevi şu. For example, if there is height difference between these parts, for instance, if this part is lower, we simply loosen this screw to heighten it. Şu somunu gevşeterek tablanın yukarıya kalkmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde bu köşe için, bu köşe için bunun kalibresini We repeat the same procedure if necessary. Let's revisit this in a detailed way later when calibrating the printer after we finish our printer. These screws and springs are for calibrating the printing bed parallel to the nozzle, x eksenine paralel olmasını and to calibrate the distance between the nozzle and the surface of the printing bed in every part of it. aynı olmasını sağlamak. Bu olaya da biz This called calibration of the printing bed. paralelliğinin ayarlanmasını diyoruz. İkinci ayarımız biraz önce göstermiş The second setting is, as we talked earlier, there is a spring pressure in the filament driver. dediğim gibi ne çok gevşek ne de çok sıkı olmaması. It should be neither too tight or too loose. Bir baskıyla filamentimizin sürekli olarak nozul memesine doğru içilmesi This is the setting to push the filament into the nozzle. şekilde yapılıyor. Gene 3D yazıların hareket sistemlerinde In the mechanical movement systems of the 3D printers, we use induction chrome rods and bearings. indüksiyonlu krom miller ve bilyal yataklar kullanıyoruz. Some printers move on linear rods. Değer yataklar dediğimiz ve arabalar dediğimiz yataklama kısımları kullanılabilir. Ya da bazı yazılarda bizim elimizde Some printers use different mechanisms instead of these rods. bazı yazılarda artık bu yataklar değil, profiller üzerinde hareket eden tekerlekli dediğimiz In these mechanical parts have rollers to move on the profiles. The main advantage of these induction rods is that Bunların avantajı şu, bunlar indüksiyonlu adından da anlaşılacağı şekilde indüksiyonlu yani yüzeyi sertleştirilmiş miller. Çalışma süreleri çok uzun. Yani uygun yatak if you're using medium quality rods, their service time is very long. kalitesiz diyemeyeceğim. Böyle orta sizin yanınızda işinizi görebilecek yataklar kullanmışsanız çok uzun süreler bu yatakları kullanma imkanınız Compared to the roller mechanisms. bahsetmiş olduğum makaralı yataklara göre biraz daha kullanım ömürleri ve hassasiyetleri. These induction chrome rods are more precise and last longer. Onlardan farkı nedir? Bu yataklar mekanik sürtünmeli olduğu için biraz sesli çalışabilirler. But they are still louder compared to the roller mechanisms, which are more silent as they roll on the profiles without any friction. Ne yaparlar? Sağlarlar. Gene şöyle yazıcıya baktığımız zaman bir yazıcının üzerinde At a first glance, on a printer, tane eksenimiz var. Y ekseni dedik. there are three axes, Y, X, and Z. Bu eksenlerimizin her birini çalıştıran Y eksenimiz için bir tane step motorumuz. X eksenimiz We için need bir a tane step motor for each axis, Y, X, and Z. Sometimes there can be two motors for Z axis. bir tane olabilir. Z ekseni için bir motorumuz ve filament sürücü için de bir motorumuz. Yani toplam And another step motor for the filament driver, totally 5-step motors for X, Y, and Z axis, 2 motors for Z, and filament driver. de step motor kullanmış oluyoruz. Tabii bu motorların ebatları da ya da güçleri de yapmış olduğumuz dizayna bağlı olarak ne yapabilecektir? Değişebilecektir. Bu ebatlar The size and power of these step motors may change depending on the printing bed size of the printer that you are building. kullanılan motorlar bizim NEMA 17 The most commonly used step motor in the market is NEMA 17-step motor. etmek gerekiyor. Step motorlarla çalışırken özellikle step motorlar biliyorsunuz. You know, step motors counts the steps when working. Yani açısal bir hareket yaparlar. Eğer mekanizmanızda yani hareket mekanizması If the moving mechanisms are not working easily and if there are tightness issues, yoksa bazı adımları step motorlar kaçıracağı için the step motors may miss the steps which may lead to axial dislocation. hani yazıcının kasasını imal ettikten sonra hareket mekanizması To prevent this, we should be very careful when designing or mounting the moving mechanisms. yani eksenlerinizin elle
ile çok rahat bir şekilde In other words, you should be feeling that your axial movements on the printer are easy. bir zorlanmalar oluyorsa bu üç The eksenli tightness in programda any of the X, Y, and Z axis may cause your step motor to miss the steps, resulting in axial dislocation. ve X ve Y ekseninde eksen kayması dediğimiz kaymalara, Z ekseninde de dilimler arasında yani katmanlar arasındaki Which will ultimately cause gaps between the slices, aka layers. bir sonraki aşamamızda diğer See you in the next video lesson. devam